Okay, Assalamualaikum dan hai. Jadi untuk chapter 4 chemical bonding, this video kita akan cover untuk subtopik yang terakhir 4.5 metallic bond. Jadi kita tengok learning outcomes. Okay, at the end of the lesson you should be able to explain the formation of metallic bond by using electron C model. Relate the metallic bond to these properties of metals. Explain the factors that affect strength of metallic bond, and we will relate the boiling and melting point to the intermolecular force and also types of bond for the elements in period 3, group 1 dan group 17. Jadi untuk video ni akan cover semua learning outcomes untuk 4.5. Jadi dah habis 4.5 terus at the end of this video. Okay, first we look at the definition of metallic bond. Okay, so a metallic bond can be defined as the electrostatic force between the positively charged metals ions and the C of delocalized electrons. So kalau awak ingat tadi saya sebut dalam learning outcome, kita ada electron C model. Okay, nanti saya akan tunjuk dekat awak macam mana nak lukis. Okay, jadi dalam electron C model ni you kena tunjuk positive ions dan delocalized valence electrons. Okay, positive ions, positive charge, electrons, negative charge. Jadi electrostatic force between these two is metallic bond. Okay. So in a metallic bond, metals atoms can be imagined as an array of positive ions immersed in a sea of delocalized valence electrons. Okay, these delocalized electrons are not bound to individual atoms and they can therefore serve to bind large numbers of metals atoms together. Jadi electrons ini tidak eksklusif untuk mana-mana ions. That's why kita panggil dia delocalized. Maksud delocalized adalah bergerak. Jadi electrons ini boleh bergerak pergi mana-mana. Okay, it's delocalized. Jadi dia tidak bound to any individual ions. Jadi jom kita lukis electron C model. Jadi basically biasanya soalan mungkin boleh tanya awak, explain or give the definition of metallic bond and shows the example by using electron C model. Okay, so biasanya kita ada 3 metals yang kita boleh guna, Na, Mg ataupun Al. But tengoklah kalau soalan dah specify dia nak elemen mana, so awak akan follow elemen tu lah. Okay, kalau tak, awak boleh pilih antara 3 ni. Okay, memang 3 ni je yang awak kena tahu macam mana nak lukis electron C model. Okay, let's for Na first. Okay, awak kena lukis petak dulu. Okay, jadi macam saya cakap tadi, untuk electron C model, kita ada 2 benda yang kita kena tunjuk. Positively charged ions dan electrons. Okay, untuk Na, Na charge dia, kalau dia jadi ions, dia Na+. Okay, jadi awak kena lukis Na+. Okay, let's say saya lukis 1 ions. Okay, so ions ni ikut awak nak lukis banyak mana. Okay, tapi paling bagus dia adalah 5 dan ke atas lah. Means kalau kurang tu macam bukan lagi banyak lagi bagus. 5 adalah okay, macam tu. So, kalau 3, 4 tu macam sikit sangat. Okay, jadi saya lukis 1, 2, 3, 4, 5, mana lagi? 6. Mana sini? 7. Okey, contoh. Okey, so saya dah lukis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Na plus ions. Okay, next kita nak lukis electrons. Okay, untuk electrons, okay, this is the important things that you have to take note. Kalau awak dah lukis 7 ions, electrons itu mesti tally dengan ions tersebut. So, Na plus akan donate 1 elektron. Setiap 1 ions akan donate 1 elektron. So, kalau saya lukis 7 ions, means berapa elektron yang saya kena lukis? 1 ion, 1 elektron. So, 7 ions, 7 elektron.
Okay, so since electrons is delocalized, awak boleh lukis ikut suka awak nak lukis kat mana-mana je. So 1 through 2 3 4 5 6 7 elektron. Okay. Jadi kalau saya lukis 7 ions, 7 lah elektron sebab satu ion satu elektron. Kalau awak lukis 8, 8 lah. 5, 5 lah electrons. Okay. The next one is you have to label. The first one is positively charged ions. Jadi awak label mana-mana ions. Dan yang seterusnya adalah C of delocalized electrons. Jadi ambillah mana-mana. Okey, situ. Jadi ini adalah elektron C model. Saya tak rasa susah, boleh kan untuk lukis? Okey, next kita pergi Mg menggunakan konsep yang sama. So Mg ions dia adalah Mg 2+. Jadi kita akan lukis Mg2+ ions. Okey, ikut suka awak nak lukis banyak mana. So let's say saya dah lukis, ada label pun. So saya lukis berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ions. For Mg2+, 1 ion will donate 2 electron. So if I have 1, 2, 3, 4, 5, 6 ions, saya lukis 6 ions, darab 2, saya kena lukis 12 elektron. Okay, 1 ion, 2 elektron, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 times 2, 12 electrons. Again, since the electrons is delocalized, awak boleh lukis dekat mana-mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elektron. Okay. So label positively charged ion sudah, C of delocalized electrons. Okay. The last one is aluminium. Okay, aluminium berapa charge dia kalau dia jadi ions? 3+. Okay, jadi first one is you have to draw the ions. Okay, ini ion saya. So awak lukislah berapa banyak ions yang awak nak. Okay, saya lukis berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Al3+. So kalau saya lukis 7, satu ion akan donate 3 elektron. So kalau saya lukis 7 ion, satu ion 3 elektron. Kalau 7, 7 times 3, 21 elektron. So saya kena lukis 21 elektron. Okay, so kita lukis. Kalau awak ikutlah. Kalau ions tu awak lukis 5 darab 3, 15. Tapi saya lukis 7. So bila saya lukis 7, means saya kena 7 ke? 1, 2, 3, betul lah. 4, 5, 6, 7. Jadi saya kena lukis 21 elektron. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay. Lepas tu apa lagi kena ada? Label. Okay, positively charged ions dan C of delocalized electrons. Okay, boleh. So, saya dah tunjuk untuk ketiga-tiga ions. Yang awak kena tahu, ions ikut charge dia. Okay, berapa electrons nak lukis, mesti tally dengan number of ions. Okay. So, hopefully dah boleh lukis elektron C model. Jadi kita pergi physical properties of metals. This is the second learning outcome. Okay, so metals lustrous, okay, shiny. Malleable, can be hammered into thin sheets and different shapes without breaking. Ductile, can be drawn into a wire. Good conductors of heat and electricity, means metals have high thermal and electrical conductivity. Okay, so kita boleh guna metallic bond untuk relate dengan properties of metals. So the first one, saya go through kenapa metals is malleable and ductile.
Okay, in metallic bond, the electrons do not belong to any particular metal atom. Sebab tu dia delocalized. So if sufficient force is applied to metal, the metal ions can slide past each other through the sea of delocalized electron without breaking the metallic bond. Jadi metallic bond tu masih ada, tidak akan rosak bila kalau awak supply force yang mencukupi pun, dia metals ions itu dia boleh slide past each other. Jadi itu menyebabkan metallic bond is very flexible and strong. Okay, therefore, metals can be hammered into sheets, okay, malleable, or drawn into a wire, ductile, without breaking. So, ini kerana apa? Kerana delocalized electron. So, kalau kita nak relate dekat electron C model yang kita lukis tadi, so electrons ini do not belong to any of these ions. Jadi, dia tidak terikat. That's why, kalau a sufficient force is applied, these ions can slide past each other without actually breaking the metallic bond exists between ions and electrons. Okay? So metallic bond tu adalah electrostatic force antara ions dengan elektron ini sebab charge berbeza. Jadinya, bila itu berlaku, metals ada properties malleable and ductile. Okay? Kita boleh hammered dan juga kita boleh drawn into a wire without actually breaking the metallic bond. Okay, so because metallic bond is very flexible and strong due to delocalized electron. What about the thermal and electrical conductivity? So this also because of delocalized electrons. So delocalized electrons are mobile, bergerak-gerak. Jadi dia boleh free to move away from a negative electrode to a positive electrode. Okay, when metal subject to an electrical potential. Okay, manakala untuk hence metals have high electrical conductivity. Kalau untuk thermal pula, the mobile electron, okay, mobile samalah delocalized juga, boleh bergerak-gerak. Okay, can also conduct heat by carrying the kinetic energy from a hot part to a cold one. Okay, thus metal has high thermal conductivity. Okay, again, kalau kita tengok electron C model, electron ini, okay, since it's delocalized, these electrons are free to move from negative electrode to a positive electrode. Jadi, dia boleh carry the electrical. Kalau untuk thermal pula, electrons ini boleh carry the kinetic energy from the hot one to a cold one. Jadi, dia boleh transfer Hubble. Okay, conduct Hubble tu. Okay. Jadi, habis untuk B, kita pergi learning outcomes yang seterusnya. Factors that affect the strength of metallic bond. So, the strength of metallic bond depends on two factors, number of valence electron and metallic radius. So, radius ini sama maksud dengan size. Jadi, awak kena tengok ini dulu. Valence electron dulu. Kalau valence electron sama, baru tengok size. Okay, jadi faktor yang penting adalah valence electron. Kalau valence electron sama, baru tengok size. Jadi kita tengok apa relationship dia. Strength of metallic bond, number of valence electron, atomic radius. So valence electrons is directly proportional. Atomic radius, okay, radius ataupun size is inversely proportional. Jadi, kalau lagi banyak valence electron, directly proportional kan? Metallic bond is stronger. Untuk radius pula, lagi kecil radius ataupun size, barulah metallic bond is stronger. Okay. Jadi, kalau kita C dah habis, so this is the last learning outcomes. Sekarang kita nak tengok what's happened to the melting point and boiling point. Okay, kalau kita refer balik dekat 4.4, kalau kita nak explain about the melting point or boiling point, kita akan tengok intermolecular force ataupun bond yang wujud. Jadi kalau lagi kuat intermolecular force, okay, stronger intermolecular force or bond, maksudnya boiling point akan
tinggi. Okay, samalah melting point. Jadi apakah faktor-faktor yang menyebabkan bond ini ataupun intermolecular force ini makin kuat, makin lemah, itu yang kita akan explain. Jadi kita tengok group 1 dulu. Okay, elements in group 1 are reactive metals. Jadi semua elemen dalam group 1 adalah metal. Okay, group 1, group 2 dan transition element adalah metal. Jadi kalau dia metal, dia ada metallic bond. Okay, so metallic bond wujud dalam metal. Okay. So melting and boiling points of group 1, kalau kita tengok table ini, makin kita turun ke bawah group, okay, down group 1, the boiling point and melting point is decrease. So ingat tak saya cakap tadi, kalau metallic bond dia ada dua faktor. Valence electron dan size. So kita kena tengok valence electron dulu. Tapi kalau elemen itu di group 1, valence electron dia sama. Semua satu. So saya tak boleh guna valence electron sebagai faktor. Jadi saya akan tengok size. Jadi melting and boiling point, kalau kita tengok dekat table ini, decrease down the group. Jadi ni cuba awak ingat balik apa yang awak belajar di periodic table. Kalau saya go down the group, what's happened to the size? Kalau kita makin ke bawah, shell makin banyak. Shielding effect makin besar. So size makin increase. So when the size is increased, attraction between valence electron and nucleus decrease. Okay, becomes weaker. Therefore, metallic bond is weaker. Sebab saya cakap tadi, size adalah inversely proportional. Lagi kecil size, lagi kuat metallic bond. But kalau kita go down group 1, the size is larger. That's why metallic bond is weaker. So kalau metallic bond tu lemah, banyak ke energi yang awak perlukan untuk overcome the metallic bond? Less energy. So bila less energy, melting point and boiling point decrease. Okay? Next adalah group 17. Okay, untuk kita explain melting and boiling point, the most important thing is for you to determine what type of intermolecular force or bond exists. So kalau group 1, semua metallic bond. How about group 17? Adakah dia metal? Group 17 is non-metal. Jadi dia tiada metallic bond. But all of the halogens exist as diatom. Contoh kalau saya ambil fluorine akan exist sebagai F2. So saya ada F2, satu molekul. Saya ada satu lagi F2. Boleh tak awak fikir apa intermolecular force yang wujud antara mereka? F2, Cl2, Br2 semuanya non-polar. Jadi dia ada van der Waals force je lah. Yang lagi tepat London dispersion. Okay, tapi cukuplah kalau awak cakap dekat sini ada van der Waals force. Jadi ada van der Waals. Okay, so kalau kita nak explain about the boiling point and melting point, kita akan tengok kekuatan van der Waals. Okay, so you have to remember again in 4.4, what is the factor, dominant factor that affects van der Waals force? Size kan? Jadi ini, kalau awak ingat balik dalam 4.4, makin besar size, van der Waals force makin kuat. Okay? Jadi, dia tak sama macam metallic bond tadi. Dan jangan tertukar. Okay? Kalau kita tengok dekat sini, makin kita turun ke bawah, melting point and boiling point, it increase. Kenapa? Kalau saya nak explain. Down the group, what's happened to the size? Makin besar. So, kalau atom is increased, the diatomic molecules, so F2, Cl2 dan seterusnya akan become bigger. So kalau size dia besar, van der Waals force becomes stronger. So kalau kuat, more energy is needed
Therefore, melting and boiling point is increase. Okay? Next is across period 3. So, kalau across period 3, kita kena splitkan into 3 parts. Okay, first one, we have to explain about this trend. Okay, this is the first part. Okay, second one is this. And third part is for this element. Okay, so samalah. Ini part yang pertama, part yang kedua, part yang ketiga. Okay, kenapa awak rasa kita tak boleh explain sekaligus? Okay, remember for the melting and boiling point, saya cakap kena explain based on intermolecular force axis or bond. So these three, kenapa boleh jadi 3 parts? Because each of these parts, okay, kita explain based on different intermolecular force or bond. That's why the first thing that you have to discover or determine is what intermolecular force or what bond exists in this element. So kalau kita pergi first part, metallic structure, Na, Mg dan Al. Metallic, rasanya dah boleh agak kot apa bond yang wujud. Okay, so metallic crystals can be described as positive metal ions immersed in the sea of valence electrons. So electrostatic force between these ions and delocalized electrons are called metallic bond. Jadi ketiga-tiga ni kita akan explain based on metallic bond. Jadi awak kena tahu kekuatan. Metallic bonds, it depends on the number of valence electrons and radius. Okay, remember saya cakap valence electron adalah faktor pertama yang awak kena tengok. Kalau valence electron sama, baru tengok size. Jadi untuk Na, Mg dan Al, perlu ke kita tengok, kita nak tengok mana satu? Valence electron ke metallic radius? Okay, Na, Mg, Al sama tak dia punya valence electron? Tak sama kan? Na ada 1, Mg ada 2, Al ada 3 valence electron. Jadi kita akan explain based on the valence electrons. So metallic bond will be weaker in Na kerana sikit valence electron dia paling sikit. Jadi metallic bond akan paling lemah, directly proportional. And the second one, the smaller the radius, the stronger the metallic bond. Okay, tapi untuk Na, Mg dan Al, kita akan guna valence electron. Okay, so these three elements, metallic bond is exist. So the strength of metallic bond increase if number of valence electron increase. Jadi saya ada Na, Mg dan Al. Okay, going down, maksudnya daripada Na ke Mg ke Al. So, Na ada 1 valence electron, Mg ada 2, Al ada 3. Jadi, valence electron increase. Na, Mg, Al, more valence electrons. Kalau valence electron makin banyak, stronger metallic bond. What's happened to the melting and boiling point? Increase. Jadinya, melting and boiling point akan increase in order of Na paling rendah sebab valence electron paling sikit, metallic bond paling lemah, followed by Mg, followed by Al. Jadi kalau kita refer dekat graf ni, awak boleh nampak ni. Na, Mg, Al, nampak kan makin naik. Samalah ni. Okay. So melting point and boiling point, Na, Mg, Al. Okay, next part. Oh, dah terbulat situ. Okay, gigantic molecular structure. Okay, Si, kita akan explain dia je. Okay, kerana apa? Si is a gigantic molecular structure, besar. Okay, because each silicon is tetrahedrally bonded to other 4 silicon atoms with strong. Okay, kalau Na, Mg dengan Al, metallic bond. Kalau Si, covalent bond. So, covalent bond memang strong. Lepas tu, gigantic molecule pula. Ada bunyi. Okay. Jadi, what's happened to the melting and boiling point of Si? So, Si ada covalent bond. Very strong. Kenapa? Gigantic covalent structure.
Okay, kerana struktur dia sangat besar, menyebabkan covalent bond is very strong. Therefore, high energy is needed to overcome the strong covalent bond. This results in melting and boiling point of Si very high. Jadi kalau tengok dekat graf ni, mana dia? Situ. Nampak tak dia dekat atas? Okay, kenapa? Kerana strong covalent bond due to gigantic molecular structure. Okay. The last one is simple molecular structure P, S, Cl dan Ar. Okay, jadi yang ni awak kena faham, for these elements, okay, P exists as P4, S, S8, Cl, Cl2. Okay, argon sajalah. Okay, single argon atoms. Okay, because group 18 noble gas. Jadinya kalau kita tengok dia punya melting point, 44, 119, negative 101, negative 180. Kalau tengok kat sini, yang ni paling tinggi. Kalau ikutkan periodic table, P dulu baru S. Tapi kenapa tiba-tiba S 119 compare dengan P? Okay, ini kerana this. Okay, because memang naturally P exists as P4, S, S8, Cl2 dengan Ar. So, yang ni dia ada van der Waals force. Okay, jadi saya recap balik. Na, MgAl, metallic bond. Si, covalent bond. Tapi for this element, mereka ada van der Waals force. Okay, remember, van der Waals force kena tengok size. Okay. If molecular size increase, what's happened to the van der Waals force? Become stronger. Strength is increased. So, molecular size, okay, kenapa S paling tinggi tadi? Sebab S memang wujud sebagai S8. So, kalau S8, of course, dia punya size besar. Sebab 8 compare to P4. Lepas tu Cl2, lepas tu Ar. So, makin saya ke sana, van der Waals force becomes weaker kerana size makin kecil kalau saya pergi daripada S kepada Ar. Jadinya, therefore, melting and boiling point untuk S8 paling tinggi, follow by P4, follow by Cl2, follow by Ar. So, kalau tengok kat sini, nampak tak tu? Tiba-tiba dekat S, dia naik. Okay, kerana size S lagi besar, S8. Okay, jadi van der Waals force dia stronger. Okay, so hopefully boleh faham. Kita dah go through semua. Okay, this is PSPM 2001 and 2002. Ini je yang saya nak awak buat dan upload. Okay, saya tambah satu lagi soalan. So, awak ada 2 soalan. Okay, tolong jawab dan upload dalam Google Form yang saya akan bagi. So, kita dah habis 4.5. Hopefully boleh faham apa yang saya explain dalam video ni. So, that's all for this video. Thank you for listening.